Stop watching the news. Para de mirar las noticias. You have to understand something. Tienes que entender algo. As you all know, I've only been on Telemundo since 1984. Como ustedes todos saben, yo solamente he estado en Telemundo desde el 1984. Okay? But I'm telling you, stop watching Telemundo's news. Pero te estoy diciendo que para de mirar la noticia, los noticieros de Telemundo. Stop watching Univision's news. Para de mirar el noticiero de Univisión también. The problem is, yes, you can continue watching my shows and my commercials. That's fine. Sigue mirando mis comerciales, pero no la noticia. And we're feeding hundreds and hundreds of families a month, and it's great. Estamos dándole comida y alimentos a cientos y cientos de familias mensualmente, más de 450. I always try and figure out when I come to speak as what is something I could talk about that would really grab everybody. Y algunas veces cuando yo vengo acá a hablar, me pongo a pensar qué es lo que el pueblo más necesita, qué le puedo decir. And especially now that we're all going through some very difficult times in our country. Especialmente ahora cuando nosotros estamos pasando un tiempo un poco difícil en nuestro país. So there's a few things I want to, we've been told many times over that we're going through the period of the end of days right now. Does everybody agree that it seems that way? Nos han dicho muchas veces que nosotros estamos en un periodo de tiempo donde estamos ya en los últimos días. ¿Han oído eso? Que estamos en los últimos días. So these are all things that are happening now that have been predicted. O sea que son cosas que están ocurriendo ahora que han sido profetizados en tiempos antes pasados. And we have to have faith as Christians Tenemos que tener fe como cristianos that God is with us, que el Señor está con nosotros, and He's protecting que us, Él nos está protegiendo, and He's guiding us, que nos está guiando, and He's opening up doors for y us el que está abriendo puertas and para nosotros, opportunities for y us. también oportunidades. He's doing all of that. Él está haciendo todas esas cosas. Yet the number one question is, Pero la pregunta mayor creo que es, during this period of time, durante este tiempo, how many of you have experienced some fear ¿cuántos de ustedes han pasado un tiempo de temor as a result of what's going on? como resultado de lo que está sucediendo? Friends, family, other folks who we're afraid might get deported. Amigos, familiares, personas que conocemos, que tenemos algunas veces temor que van a ser deportados. And one of the things I have learned a long time ago is Una cosa que yo he aprendido hace mucho tiempo, the more difficult the times are, the more we have to pray. mientras más difícil es el tiempo, más tenemos que orar. And a lot of times we're talking about faith, Estamos hablando de la fe. but this is something that I have learned over the years. Esto es algo que yo he aprendido a través de los años. We all get caught up in the emotions of what's going on in our lives. Muchas veces nos sentimos atrapados por las emociones de las cosas que suceden, que nos están sucediendo en la vida. And it's during those times that we have to continue to pray Y especialmente durante ese tiempo donde tenemos que orar and ask God for His y guidance. pedir al Señor que nos dé su guianza. But one thing I know for sure that God doesn't want is for us to be fearful. Pero una de las cosas que yo estoy seguro que el Señor no desea por nosotros es que estemos viviendo con temor. Because to me, fear is a lack of faith. Porque para mí el temor demuestra una falta de fe. You can't have faith and have doubt and fear at the same Tú time. no puedes tener fe y a la misma vez tener duda y temor juntos. Now, there are certain things you just can't control, Hay algunas cosas que no podemos controlar. okay? We all know that. Todos reconocemos eso. So how do we minimize the amount of negativity coming into us that creates the fear? Entonces la pregunta es cómo podemos minimizar las cosas que afectan nuestra fe, las cosas negativas. One of the ways you can do it, Una de las maneras que lo podemos hacer, stop watching the news. para de mirar las noticias. You have to understand something. Tienes que entender algo.
As you all know, I've only been on Telemundo since 1984. Como ustedes todos saben, yo solamente he estado en Telemundo desde el 1984. Okay? But I'm telling you, stop watching Telemundo's news. Pero te estoy diciendo que para de mirar la noticia, los noticieros de Telemundo. Stop watching Univision's news. Para de mirar el noticiero de Univisión también. The problem is, yes, you can continue watching my shows and my commercials. That's fine. Sigue mirando mis comerciales, pero no la noticia. Okay? But what you have to understand is that Lo que tiene que entender es what creates ratings for them lo que crea ratings. ¿Eh? Publicidad, lo que crea publicidad para ellos, gracias. they want as many people watching the news as they can. Ellos quieren toda la cantidad de personas máximo que vean la noticia. And how do they do that? ¿Y cómo lo hacen? They give you a worst case scenario on everything that's happening. Siempre son alarmistas y te dan lo más sensacional, lo You know, peor. I once read a study that 97% of all the things we worry about never happen. Yo leí un estudio una vez que dice que el 97% de las cosas a cual nosotros nos preocupamos nunca suceden. But you will be shocked. Pero tú vas a ser alarmado, sorprendido. First of all, you need to understand that their goal is to push your buttons. Y uno de los métodos de estas compañías es para oprimir los botones tuyos. And the other thing is each of these stations have their own feelings about what's going on here. Y estas estaciones también tienen sus propios sentimientos sobre lo que está sucediendo en el país. And unfortunately, at least I feel it's unfortunate, in Miami for sure, the TV stations that are in Spanish are leaning in one direction and you don't get the opportunity to listen to the other direction if you don't speak English. Yo siento que muchas veces las estaciones que se dirigen al pueblo hispano se inclinan a una posición y una filosofía y no siempre nosotros como pueblo hispano podemos ver el otro lado de la historia. The media Las redes sociales, brainwashes us. la media So many things nos lava el cerebro. that we believe to be true are just not true. Tantas cosas que nosotros creemos que son verdad, realmente no son verdad. On a healthcare level, Vamos a hablar sobre lo que es el cuidado de salud. Robert Kennedy, Robert Kennedy. he's exposing Él está destapando all of these things that have been going on. todas las cosas que han sucedido. Do you know how many vaccines we give to our newborn children now? ¿Tú sabes cuántas vacunas nosotros ponemos a nuestros niños recién nacidos? And it never came out until recently that none of those vaccines have ever been tested before given to our young Y children. una de las cosas que se ha destapado es que muchas veces no sabemos que las vacunas no han sido comprobadas. When I first became a chiropractor, Cuando yo primero me convertía a quiropráctico, we were considered quacks. nosotros nos consideramos, la gente consideraba que nosotros éramos locos, un par de locos. Remember, I'm practicing, this September will be 50 years. En este septiembre yo voy a estar practicando quiropráctico por 50 años. So when I first became a chiropractor, Cuando yo primero fui quiropráctico, people came to my house la gente venía a mi casa from school de la escuela, and they said, "Why are you letting him become a quack?" y me decían a mis padres, ¿por qué tú estás permitiendo que él sea un quack? Charlatan. Un charlatan, ¿cómo se dice? Ayúdame, un charlatán, un loco. But that was one of the things that really motivated me Pero eso algo que inclusive me motivaba a mí. because I knew that chiropractic worked. Me motivaba porque yo sabía que lo quiropráctico funcionaba. I knew what chiropractic had done for me. Yo sabía lo que eso había hecho para mí. And I said, Y yo dije, if they were right, if the medical profession was wrong about my problem, si la profesión médica estaba equivocada acerca de mi profesión, what else are they off on? ¿de qué están equivocados también? And so when I came down to Miami Entonces cuando yo vine a Miami, from New York, de Nueva York,
I had a purpose, I had a goal. Yo tenía vine con un propósito, una misión. And I would say, my purpose, my mission Mi misión, mi propósito is to change the world through chiropractic. es cambiar el mundo a través de lo quiropráctico. So I was some 23-year-old kid. Entonces yo tenía 23 años durante ese tiempo. I had no clue. I came down here with $250 in my Yo pocket tenía and no car. $250 en ese tiempo. I had no idea how I was going to be able to accomplish this. Y yo no tenía ni la menor idea cómo yo iba a poder cumplir este sueño. But one thing led to another. Pero una cosa me dirigió a otra. Then Univision offered me a show on their station back in 1980. En el 1980, Univision me ofreció un local en su estación. But I said to them, I hardly speak any. Back then, I spoke almost no Spanish. En ese tiempo yo ni hablaba ni un poquito de español. So they, on a piece of cardboard, phonetically, they spelled out, "Tiene dolor, llámame a mí primero." Entonces ellos escribieron como en una pantalla, tienes dolor, llámame a mí primero, porque no hablaba yo el español. And so I went on Univision. Entonces fui a Univision. And it was the same time that we had the Mariel boat lift. Y durante ese tiempo fue cuando comenzó lo que era el movimiento del Mariel, de muchos de los cubanos llegando aquí. Now in Cuba, there was no chiropractic, Ahora en Cuba no, Spanish at all, que casi no podía hablar español por nada, but I was embraced pero a mí me recibieron. because the people came to see me because they said, you know what, he has a heart, he really cares, he's trying to communicate. Y la gente me recibieron porque vieron que yo me estaba esforzando para ayudar al pueblo. And the rest is history. Y lo demás realmente es historia. But guess what? Pero ¿sabes qué? Miami has the highest utilization of chiropractic of any city in the United States, maybe in the world. Miami es la ciudad donde hay más quiroprácticos y usan más el servicio quiropráctico que posiblemente cualquier país, cualquier ciudad en este país y posiblemente hasta en el mundo. This is the way God works. Esta es la manera en cual el Señor I had a purpose. Yo tengo un propósito. I had tremendous faith. Yo tenía tremenda fe. And I said, you know what? If I start moving in the right direction, Yo pensé, God will give me the guidance, what I need to do. si yo empiezo a moverme en la dirección adecuada, el Señor me va a guiar en cuál van a ser los próximos pasos. And a lot of times, Y muchas veces I didn't feel, I was anxious. me sentía ansioso. I mean, I was doing things that I had never done before, Yo empecé cosas que nunca había hecho anteriormente, but I had the faith pero tenía la fe that everything would work out. que las cosas iban a funcionar. And that's really what's happened after all these years. Y esto es lo que ha pasado a través de los años. But now we're going through a different time. Ahora estamos pasando un tiempo diferente. Okay, it's the most critical time since I've been alive. Es el tiempo más crítico que yo he visto en mi vida. Because you talk to one group of people and they believe in one way, and you talk to another group, I'm talking politically now, you can't even have a conversation if you don't agree with the other person, they don't even want to talk to you. Y es difícil ahora porque especialmente con el clima político es que tú no puedes ni ahora ni tener una conversación razonable con el otro lado porque se pelean contigo. But that's why, as Christians, Pero por eso como cristianos we have to be more faithful than we've ever been. tenemos que ser más fieles de lo que hemos sido. Because it's a scary time. Porque es un tiempo un poco lleno de miedo. But if you have faith Pero si tienes fe and you feel like everything happens for the good y si conoces al Señor y reconoces que todo funciona para lo bien, and that God's going to take care of que everything, el Señor va a cuidar de ti, va a cuidar de nosotros, God has the plan, el Señor tiene el plan. and we're in a situation right now that we're actually experiencing everything that we've read and prayed about in the Bible. Estamos en una situación ahora donde estamos experimentando todas las cosas en cual hemos leído y hemos oído que la Biblia menciona. That's why everybody who's here today Por eso que todo el mundo que está aquí hoy needs to start coming to this church. tiene que empezar a venir a la iglesia. We call ourselves the biggest little church in Miami Nosotros nos referimos a la iglesia pequeña más grande en toda Miami. because we built the church in the Dominican Republic, Construimos una iglesia en la República Dominicana. and we're small, but we are committed. Somos pequeños, pero somos comprometidos. Del Big Heart. So I just want to, again,
Thank everybody for coming here. Gracias, le quiero dar a todos ustedes por estar aquí. Stay focused on God. Quédense enfocados en el Señor. If you anytime just don't even respond. Don't even talk. Don't. You got to be careful about how you talk. Stop the chismes. Ten cuidado aún con lo que hablas. Para lo gossip. Remember, my wife's Colombian. Mi esposa es colombiana. But you got to realize that when you talk, Cuando tú hablas, you're talking to yourself as well. te estás hablando a ti mismo. What you muchas say veces. to somebody else goes right into your brain. Lo que tú dices a una persona entra a tu propio cerebro de nuevo. So you could be praying, and then you run in and you start talking negatively. It changes everything. Puedes estar orando positivamente, pero empiezas a hablar negativamente y eso lo cambia todo. Stay positive. Manténganse positivos, Stay faithful. manténganse fieles. And no matter what, we've all gone through, believe me, we've all gone through difficult times. Todos hemos pasado tiempos difíciles. Nobody escapes it. Nadie escapa. No, and if they say they haven't had any, they're lying. Si te dicen que no han pasado tiempos difíciles, están mintiendo. It's that simple. Es tan simple. So once again, I just want to thank everyone. Gracias una vez más a todos. And just is just a little announcement from my office. Y esto es un anuncio breve de mi oficina. For a long time now, we've just basically taken care of people who have been injured in car accidents or Por mucho slip and tiempo falls. Hemos estado cuidando a gente que se encuentran accidentados, lesionados, But starting shortly, pero comenzando en poco tiempo, we're going to be accepting insurances, vamos a empezar a aceptar seguros, Medicare. Medicare, So for people who want to come in para and la have gente pain, la gente que quiere venir, give us a call. darnos una We'll see if llamada. you're covered, Vamos a ver si están. and we'd be more than happy to take care of Y you. nos encantaría poder cuidarlos. God bless all of you. Señor lo bendiga. Y si tienes un accidente, entonces, What's that? si tienes un accidente, ¿Tuvo un accidente? si tienes un accidente, Yeah. llámame a mí Llámame, primero. llámame ¿Cuál es el primero. teléfono? ¿Cuál es el teléfono? 305-595. 20! Okay, Gracias. thank you. Thank you.